Parliamo di cinema, una tenera vipera ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, la gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta a Veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John. Nostalgia Broadcast. Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Nostalgia Podcast con il nostro tradizionale intro sui DVD e i Blu-ray che ci vengono mandati da delle dolci case di produzione, di distribuzione. Siamo A nel volte nostro anche produzione. antro dei DVD, come al solito. Sì, siamo qui per parlare solamente di una casa di distribuzione che ormai con cui siamo amici, collaboriamo da tempo, che è la CG Entertainment. Yes. Cecchi Gori per I velocizzare. Partiamo subito con questa novità di novembre, tra poco faremo anche il video di dicembre. Il primo film è No Other Land, il film vincitore dello scorso anno, anzi di quest'anno, perché siamo ancora nel 2025, del miglior film documentario agli Oscar. È Palestina. Film sulla Palestina. Film 4 registi diversi, se non sbaglio. 4? Sì. Sono qua, ok. Base, sì, sono 4. Di cui uno è stato anche uno sta arrestato, perseguitato, sì, insomma. ci sono stati un sacco di casini. Devo dire la verità, io non l'ho visto. Neanche io. Lui. L'unica persona che l'ha indietro. vista, anzi, l'unica persona che l'hanno viste non siamo noi, perché Ciavoni e Lucia l'hanno visto. Però Penso ha visto. avuto un sacco di critiche Sì, bellissime sì. e ha vinto l'Oscar, quindi No, a parte questo, comunque è un film di importante. sicuro è importante, che segna i tempi, che segna i nostri anni Sì. e di cui si è parlato veramente tanto. C'è stata anche discussioni quando dovevano mandare il Rai, insomma. Non siamo noi che dobbiamo approfondire il discorso. Anche perché non siamo capaci di poterlo fare. Quindi. Però di sicuro possiamo dirvi che finalmente è uscito in DVD, solo in DVD. Solo in DVD. Per la collana Wanted. Era distribuito al cinema da Wanted. Distribuito al cinema da Wanted, ok. Passiamo poi a un'uscita che ci hanno mandato in 2 versioni, che è Cloud di Kiyoshi Kurosawa, che era l'anno scorso a Venezia, che io purtroppo non ho visto perché questi stronzi del Festival di Venezia non mi hanno fatto vedere, perché sono andato 5 minuti in anticipo rispetto all'inizio della proiezione e purtroppo la sala era già piena, incredibile, l'avevo notato pure. Classico. Quindi come funziona il bellissima Venezia. Però questo film è uscito in Blu-ray e in DVD dopo un passaggio in sala in realtà molto veloce di Minerva Picture, che ritroveremo anche con altri film in collaborazione con Raro Video. Io Kiyoshi Kurosawa lo conosco poco, lo conosci più forse tu. Io ho visto 2 film. Ho visto io. Vabbè. Questo comunque è il suo ultimo film, in realtà il penultimo, perché ce n'è poi sono uscito usciti un altro. anche gli altri visti in tuo periodo, no? Sì, è uscito Cure, è uscito... Vabbè, insomma, comunque un grande regista. Diciamo che sia in No Other Land che in questo, non so se... c'è solo il trailer, sì, di contenuti come contenuto sì. speciale, però il film dovrebbe essere molto figo, un thriller. Io devo dire, non l'ho visto, neanche lui l'ha visto, però ho letto la trama, in realtà l'altro giorno, e devo dire è molto figa la trama, quindi lo vedrò assolutamente. E comunque forse anche domani. questo ha avuto delle buonissime recensioni, Voglia. quindi noi anzi a certe volte aspettiamo queste uscite proprio per poterli recuperare, invece di scaricarli come le persone cattive, che non si fa. Mentre siamo qui per parlare finalmente del restauro in 4K. Ormai è una tradizione, ogni volta che facciamo questo intro c'è un film di Wim Wenders. Wim Wenders, continua non a sbagliarsi. Perché c'è la W, quindi per me è Forse è il film più famoso di Wim Wenders. Sì. Il più famoso in questi giorni, mentre registriamo. Probabilmente quando questo video uscirà forse non c'è più, magari lo troverete in qualche sala. C'è finalmente, fino alla fine del mondo, al cinema, in versione in 4K, 4 ore Director's Cut, quindi prossimamente finalmente avremo anche questo. Esatto. Questo è ristampato per il 40° anniversario. In DVD e in Blu-ray, questo mi sa un DVD. Che contenuti speciali ci sono? Scene tagliate, introduzione di Wenders e commento audio del regista. Ok. Non so se nel Blu-ray ci stanno altre roba, comunque forse sì, Paris, Texas, finalmente uscito, ce l'avevo già in un vecchio DVD, un capolavoro. Però sicuramente restaurato, anche per chi ce l'aveva, vale la pena. Assolutamente. Si aggiungerà alla mia collezione, che grazie a Cecchi Gori è ormai diventata quasi completa.
Come Wim Wenders, anche Ozu continua a uscire finalmente dei suoi film, e il sapore del riso al tè verde, versione restaurata, anche questo insieme a che è Attacker Film, riesce, anche questo l'ho presentato qualche anno fa, una decina di anni fa, alla festa del cinema di Venezia, quindi viene ristampato. E che dire, Ozu come al solito. Un film fra i più famosi di Ozu in realtà. Sì. Che c'è di contenuti speciali? Trailer delle retrospettiva Ozu, quindi della collana probabilmente con cui sono stati ristampati. È stato ristampato un cofanetto con 6 film, che era volume 1 e dovrebbe essere già uscito anche uscirà il 2. volume 2 con i film che stanno uscendo in questo momento, però tutti quanti messi in un catalogo. Esatto. E quindi continueranno a uscire. E questo qui restaurato anche come Wim Wenders continueremo a parlare di Ozu probabilmente nei prossimi mesi. Poi A Hard Day, che è un film sempre Tucker Film Far East, come al solito, che distribuisce tutta questa bella roba orientale. Io non so un cavolo di questo film, però è un thriller. Anche io non ne ho mai sentito parlare. Che è andata a pensare a Ken Zem, del realizzatore, a Cannes qualche anno fa, non so quando. Che anno è? 2024? 24. 2014, quindi 11 anni fa. Quindi che contenuti speciali che stanno. Questo è un Blu-ray. C'è scritto trailer. Solo trailer. Oggi solo trailer. Solo trailer. E niente, per chi è appassionato di questo genere di film, come me, come lui, che ce n'ha 750 dietro. Io questi film orientali spesso e volentieri li compro completamente a scatola chiusa, mi faccio solo ispirare dalla copertina, e questa è una copertina che mi ispira, quindi sono sicuro che è quel tipo di film che mi piace. E niente, quindi lo andremo a recuperare anche questo finalmente in Blu-ray. Poi una doppietta che conclude, prendiamone uno per uno. Questo no, questo no, che c'entra? Questo è vecchio. Ok, questo me l'hai portato te. Sì. Woody Allen. Ora uno dei film più difficili da trovare finora di Woody Allen. No, Celebrity meno, perché io ce l'avevo, infatti questo è il vecchio DVD che ho portato a Alessandro, però Pallotto su Body è veramente introvabile, e il prossimo mese uscirà un altro degli introvabili, che è La Dea dell'amore. Esatto. Forse è il più introvabile di tutti. Sì, e in realtà io l'ho mezzo trovato a 50 euro, ma cifre un po' fuori logica. Pallottolo su Broadway, anche qui solo trailer. Fantastico. E qui Celebrity? Trailer non c'è scritto neanche quello. Non c'è scritto proprio extra, non ci sono. La Minerva Picture, per i 90 anni di Woody Allen, che sono stati qualche giorno fa, ha ridistribuito tanti film in sala, e ora li sta ridistribuendo, almeno quelli più introvabili, li sta ridistribuendo finalmente in Blu-ray e DVD, che ringraziamo tantissimo per questi grandi veramente grandi omaggi, per chi come per Wong Kar-wai finalmente si riscoprono grandi cinefili che tutti volevano avere in DVD, tipo me, perché siamo entrambi grandi fan di Woody Allen. E Celebrity, che per me è un film tra i meno riusciti, ma comunque è un film affascinante, poi con un cast incredibile. Alla Woody Allen comunque, di cuore. E Pallottolo al Cibolio, che è uno dei meno citati e uno dei più belli e dei più divertenti anche. Veramente con un cast anche qui straordinario. Charles Palminteri, bravissimo. Jim Broadbent, vabbè, insomma. Poi anche l'attrice, quella che fa la svampita, fa molto ridere, non mi ricordo come si chiama. Mary Louise Mentre qua c'è DiCaprio, l'unico film di DiCaprio e Woody Allen insieme. Kenneth Branagh, 1500 attori, Winona Ryder, Charlize Theron, insomma. Grandi attori, come sempre, vanno praticamente quasi a paga minima a lavorare con Woody Allen. Woody Allen come Wes Anderson in questi anni. Esatto. Quindi questi qua assolutamente da tutto comprare. Woody Allen, che per fortuna rispetto ad altri registi si trova, e anche se sono tantissimi, però questi due non si trovavano, e adesso invece potete completare le vostre collezioni. Nei prossimi mesi, dicembre, gennaio, febbraio, usciranno tanti altri film di Woody Allen, quindi come Ozu e Wim Wenders e tanti altri che abbiamo già citato, Wong Kar-wai, riusciranno grazie a Cecchi Gori, quindi andate e vi terremo informati. E poi non dite sono già fuori catalogo, perché
sono ora peraltro disponibili. tutti in Blu-ray e restaurati. Tutti Blu-ray e DVD, però sottolineiamo questo che i film di Woody Allen si trovavano, ma quasi tutte in DVD, molto poco. Di merda poi. Sì, Blu-ray c'era Manhattan, insomma quelli proprio più famosi. Invece ora i meno famosi, tutti dicono I Love You, eccetera, eccetera, Esatto. riusciranno tutti quanti. Benissimo. Ci vediamo alla prossima puntata di DVD e vi lasciamo con, non so quale puntata in realtà, vi lasciamo però con quello che state per vedere, forse non sapevate neanche che volevate vedere questa cosa di DVD, però ve la siete beccati. Ciao, alla prossima. Ciao, Nostalgia Podcast, siamo qui ospite oggi con Shih-Ching Tsou. Yeah, I said the name correctly. Do you want to correct me? No, Shih-Ching Tsou. Shih-Ching Tsou, perfetto. Yes. E la regista della mia famiglia è Taipei, Left-Handed Girl, che ha vinto il Festival di Roma, la sezione Progressive. Sto facendo freestyle, scusate. E in uscita a Natale, appunto, nel cinema. E siamo qui con Lucia. E niente, si può iniziare. Hi. I want to say I really like your movie. It was really fun and touching at the same levels. I mean, I read that it was shot using an iPhone, and I'm really interested in these kind of experimentations because I think it's maybe the best way we have to bring back an idea of low budget in the independent cinema. So I wanted to ask you if was this your intention to reconnect with low budget? I mean, and homemade cinema. Well, shooting with iPhone is actually in the very beginning. We knew we wanted to shoot in a real night market, and then in order to do that, we need to hire our crew and camera, so people would not, interrupt with our shooting, and they would not look into our camera. So that was the intention. So in 2012, 13, we shot Tangerine and also on iPhone. So I had the experience and I know how to really make make iPhone footage cinematic. So it was it just natural. We pick out the iPhone and we went into the night market. We used a very small crew and the intention to hide the camera and the crew so we can capture that real night market vibe. And also for the young actor and for the first time actors, it's just easier to use the small camera, so it's not intimidating for them to feel like they are acting. So I think that just also we want to show the film through this little girl's eyes. So we had to go film through her at her level, and also we want to give the audience that very immersive type of feeling in the night market, so the audience can feel like they were in the night market with the characters. I really like your movie too, of course. I was wondering, I love very much the way it's written, the movie. I really appreciate, and I'm very curious about the choice to not tell storytelling about the main protagonist, the little girl, but on every other characters in the family, all the sisters, all the mothers. This was an original script, then to choose to talk about all the characters of the family, or went after, I don't know. But I think when we wrote the script, I went to Taiwan with Sean, and we actually stayed there for 1 month. I want him to know Taiwan. I want him to experience that nightlife experience. So we were there for 1 month, and we went to all the night markets, trying to find the perfect one to shoot. So I think that 1 month we really connected with the night market, and we went into this night market and we ran into the little girl who looked just like Yi-Jing in the film. And through knowing this little girl, also I make friends with the mother, and that make us really excited about this idea, because we found this little girl who's a phototype of the character, and it just helped us to connect with the character and also connect with the night market so much more. And I think throughout the writing, after the writing of the story,
the story structure stayed the same. But later on, in the 10 years before we finally make the film in 2022, I collect all the different details, all the Taiwanese stories through my own experience or through my family or through my friends' experiences, kind of, structure everything into the story. So all the family dynamic, my mom has 5 sisters and 1 brother. So I seen how the family, the sibling dynamic through her family. Also, listening to a lot of stories through my friends. So that family story is kind of like structure, just based on a piece of real story, real memories. I also read that you were born in Taipei and then you went to the US for university. For my master degree. Master degree, yeah. The older sister in the movie seems to be like struggling with her surrounding. I mean, she shows affection to her family in the end, but feels, in my opinion, I don't know, stuck in her environment. So I wanted to ask you if her experience reflected in some way your own experience in your hometown. Yeah, definitely. I think this, I'm really connected to these 3 characters in the film because as a left-handed girl myself, and when I got corrected, it was probably the same, probably younger than Yi-Jing in the film. So I can imagine I probably felt the same way. She felt like somebody asked her to not to be herself. You cannot use your left hand as naturally you're born with. So I can totally connect to that. And also, the young teenager rebellious girl, I was like that when I was young. Really rebellious and trying to fight with the tradition, in my own way. And as the mother, I have a daughter who's also 9 years old, who also in the film she played a little role next to Yi-Jing as the best friend. So as a mother, I also have that same kind of expectation towards my daughter. So I think I can find myself in these 3 characters, and I think this is really so personal, and I'm so related to all the characters. And also I think that's why it feels really true, really authentic. I was curious about your collaboration with Sean Baker that and he edited the movie. What was your relationship working about, how you met, how you worked together? I don't know. But I met Sean in very early when I first went to New York, and we met in school. So I was getting my master degree in New School, and he was there just taking a editing class. After he graduated from Tisch, he studied like traditional filmmaking, shooting on film camera and cutting the negative in the dark room. So he needs to go back to the school to learn digital editing. So when we met in school, and we bonded through liking same type of cinemas, we watched a lot of Dogma 95 films, and just throughout watching the film, we thought we want to make something just like that. It's focused on story and really authentic and really touch people in different ways. So that's how I told him about my piece of memory from high school about my grandfather said left hand is devil's hand. So it was 2001 we started to thinking about making that into the film, and throughout that we went to Taiwan and then couldn't make it and went back to New York, and we made Takeout together. We co-wrote, co-directed, co-produced that film, and it's such a fundamental piece of work we did together. Also developed this process, how to go into the community, how to make films in real locations, how to do street casting, how to do everything on our own. When we didn't have any money, so we spent $3,000 on Takeout, and just 2 of us. So we kind of learned,
kind of help each other and collaborate together to make a project like that. So that's how we kind of applied all the filmmaking, skill back to all the films we did together later on, like Starlet, Tangerine, Florida Project, Red Rocket, and finally, I just put everything I learned from all the movies back to Left-Handed Girl. Our three final questions. Yeah. The first one is, how often do you go to the movies? In theaters? In terms of working. Not when you're working, maybe that you're on your normal life. How often do you go to theaters? Well, I try, but not, obviously this year it's so busy I couldn't, but every year because I also I'm the member of the academy, so I also every year before the voting process, I went to almost all the films and I want to watch them on the big screen. So I'm trying at least like end of the every year. I always try to capture all the movies that's in the award season. Second question is an experience made in the theaters that you that impressed you in some way. There could be positive, negative. The first in your life, the last. Something that happened in theaters. Oh, okay. So I remember the very first movies my mom took me to watch in Taiwan. It was one of the Hou Xiaoshen's early work, and it's about this story about this man in Taiwan. He worked as a clown, so he will put on a clown makeup, and then he goes out to the street holding a sign to promote the local business. And I remember one scene, he has a newborn child, and he always had that his child always see him with the makeup, but one day he has day off, and then he didn't have that makeup, and his son sees him, he doesn't recognize him, start crying. So I remember that that experience really, I really remember that. When I was really young, probably elementary school, I remember that movie really, really stayed in my heart and really touched me. So I think that was the very first impression I have in the big screen in the theater. And the last question is, what are your favorite movies? Maybe some that Inspire is your that were source of inspiration. I don't know. There are so many, but I will have to say A Celebration is one of the Dogma 95 films. It's also about family drama. In the end, something big secret reveal. Dogma 1. Yeah, and then also like Oasis, that Korean film by Lee Chun-dong. That's a beautiful film. I really, really, really enjoy that film. And also E.E. by Edward Yang is one of the it's probably the very first film that really depict Taipei. It's really, because I grew up in Taiwan, so when I saw that movie, I feel like every corner it's a memory of my childhood. Thanks. Benissimo. Ringraziamo Shih-Ching e la mia famiglia a Taipei al cinema a Natale. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao.